అడిగి కేరళ స్టోరీ సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, దాని మీద జరుగుతున్న ప్రచారము, దీన్ని సిపిఎం కి వ్యతిరేకంగా ఏ రకంగా దుష్ప్రచారం చేయడానికి వాడుతున్నారు, ఆ విషయాలన్నీ తెలుసుకుందాం. నౌ వి ఆర్ విత్ కామ్రేడ్ ఎంఏ బేబీ. వి విల్ నో అబౌట్ ది కేరళ స్టోరీ డీటెయిల్స్ అండ్ హౌ ఇట్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది పీపుల్, మాస్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇన్ Kerala. And comrade, what is the facts in the film Kerala story? Could you please explain these things? See, to be truthful, I didn't have opportunity to see the film Kerala story, but I have gone through some reviews in electronic media, social media and so on, and some friends of mine who have had the misfortune of suffering the film by viewing it, they had also told me. First of all, the film is a total distortion of the real Kerala condition. Then this film aesthetically is an atrocity on a film, how it should communicate using cinematic language to people. So both in its content and its form, it is absolutely far away from reality and truth. Another atrocity is the fact that none other than the Prime Minister of our country justified the film, praised the film, that he did when he was campaigning in Karnataka for the State Assembly election. Prime Minister of the country supporting a cinema which is built on untruths, a cinema which is aesthetically unacceptable. It is very unfortunate, but it speaks volumes about the character of the Prime Minister, his aesthetic sense or lack of it. Now, the film in its publicity material, which is called teaser, it was claimed that over 32,000 Kerala young women, they were recruited as terrorists belonging to a particular religion. They joined ISIS, Islamic State. So it's very clear there is an Islamophobia being generated by an extremist outfit, RSS, and their many subgroups like Bajrang Dal and Sri Ramasena, whatnot. You know, they keep on changing their names. So it is actually to further the narrow, communally poisonous ideology of RSS that this narrative, which is having no reality to the ground situation in the state of Kerala. In different parts of the country and different parts of the globe, various extremist organizations try to recruit in the name of religion, wrongly. And we know extremists have been recruited in Karnataka to assassinate Dr. Kalburgi. A very outstanding journalist, Gauri Langesh, was also murdered. That was a terrorist act. In Maharashtra, Dabolkar, a physician and a renowned rationalist, he was assassinated by a group of terrorists. Are they recruited from Kerala? Are they Islamic terrorists? The biggest terrorist act in the country after independence was assassination of Mahatma Gandhi. Was that not a terrorist act? Yes. That terrorist was recruited in Kerala? No. One organization was banned in India by Pandit Nehru and Sardar Patel for the terrorist action of murdering Mahatma Gandhi. Which is that terrorist organization? Its name is Rashtriya Swayamsevak Sangh. This is the reality. Now, if 2 or 3 women misled and joined this
extremist organization. Then you can build a story and say that this is Kerala story. Then I was reading about this. A very informed journalist relates. In Belgium, few people are recruited into this. So there can be a Belgium story saying that massive number of people are recruited to extremism in Belgium, in France, from England, different parts of the world. Such things happen. And we read about a misguided extremist killing 8 or 9 people in an institution in America. So that we can have an America story about this. So these people are, I don't know, they are mad. But there is a systematic nature in their madness. They have a political ideology to further. Now, since they have come out with this Kerala story, I would like to cite 2 aspects of Kerala with regard to communal harmony. It is well known from Andhra Pradesh also, lots of people go to Sabarimala, one of the biggest pilgrim centers. You have Tirupati here. Yes. So Sabarimala is also an equally famous, if not more. What is the speciality of Sabarimala? Before any bhakta, any devotee go to Ayyappa, the main sanctum sanctorum, it is customary that this bhakta should first go to Vavar Swami, the dearest friend of Swami Ayyappa. This Vavar Swami is a Muslim. This is the beautiful tradition of Kerala. Then a very renowned cartoonist in India today, E.P. Unni, he is from Kerala. He draws, he is the chief cartoonist, New Indian Express of Delhi. It is published from Delhi. He has a pocket cartoon also every day. If you look at Delhi Indian Express, it's business as usual. It's very interesting. Many people watch it. He depicted different phases of the society, the nature, the topography, the culture, and various aspects of Kerala. So the capital of Kerala is Trivandrum, Thiruvananthapuram, the original name. There in Palayam, Palayam means cantonment, still it is known as Palayam, you would find a sky embracing building. It's a Christian church. Just close to it, you find a masjid, a Islamic place of worship. Very close to it, you find a Hindu temple. These 3 places of worship stand putting its hand on the shoulder of the other. You can see it. This is what the cartoonist has depicted. Now that is being circulated. Lakhs of people forward it after this controversy over Kerala story. So he put it, this is the Kerala story. These different religious denominations, religious faiths, standing on the shoulder of the other. This is Kerala story. I would add to this with a factual improvement. What is that? In the midst of these 3 temples, places of worship, you have a martyrs column. This is to pay homage to freedom fighters of India. So among freedom fighters, you would find people belonging to all these religions. And also there are many communists who participated in the freedom struggle. So they respect, communists respect every religion, but they don't follow any particular religion. So not only people with religious belief we have in our country, there are people with having respect to every religion, but not strictly or narrowly practicing a particular religion. Then next to that martyrs column, there is a huge playground. This also is symbolic.
There in the playground, people belonging to different religious faiths, they come and engage in a healthy competition. So, whomsoever wins, no matter to which religion they belong, we all applaud, isn't it? We applaud Lionel Messi. We applaud Zinedine Zidane and Mohammad Salah also. We applaud our Sunil Chhetri, our Indian football player also. So this is how people should move forward. And the state of Kerala is the best example for various religions living in harmony and people trying to excel. Now, what is the physical achievements of the state of Kerala? In the year 2020, non-resident Kerala is sent rupees 2.3 lakh crores to India, working hard in the Arabian desert, in Europe, in Africa, in North America. This is 34% of India's non-resident Indian remittance, what Keralites are sending. What is the population of Kerala? 2.8% of Indian population. What is the NRI remittance by these representatives of Kerala from abroad? 34%. Then the per capita income of Kerala is 60% higher than the rest of India. This is the real Kerala story. Less than 1%, in fact, 0.71% of Keralites live below the poverty line. That is, people living below the poverty line is the least in Kerala. It's actually 64,000 and odd. This is Niti Aayog statistics. Not like the Kerala story concoction of facts. This is the central government agency. The national average is 22%. In India, 22% people live below poverty. In Kerala, it is 0.71%. Then I can cite so many other. 96% of Kerala, they are literate. All India is, the national average is 77%. So it is almost 19% higher than all India average. Kerala's female literacy is 95%. In Rajasthan, it is 57%. In Bihar, it is 60%. Kerala's infant mortality rate, that is number of infant deaths per 1,000 birth, is just 6. In Assam, it is 40. In Madhya Pradesh, it is 41. In UP, it is 46. Then maternal mortality rate, mothers dying at the time of delivery, it is 2. In UP, it is 17. I don't want to bore you with dishing out these figures more. So Kerala is a society which is compared always with Scandinavian countries, you see, or European countries. Such a state, BJP, in their nefarious, poisonous politics of communalism, they want to paint Kerala in poor light because they are envious of the achievements of Kerala under continuous left-front governments. When Kerala was formed into a state in 1956, along with Andhra and many other states, in the first assembly election, a communist government with the cooperation of progressive independents came into office. They started implementing land reforms, educational reforms, administrative reforms. In Renaissance movement also, Kerala has achieved great heights. Over the achievements of Renaissance movement, we call it Navothana Prasthanam. Srinarayana Guru, Ayyangali, Ayya Vaikunta Swamigal, Moidu Maulavi, Chattambi Swamigal. So many
leaders of social reform movement. They contributed. Fight against untouchability. Then right to education for the oppressed and marginalized sections of society. Women's education. Equality of women. See, we have had movement touching all aspects of social life. Over and above that, the communist movement, the left progressive socialist movement took these social reform movement achievements forward. Therefore, now if you calculate different times when left progressive governments were there in Kerala, it is more than 3 decades in different intervals. Now there is a continuous left-front government. Thanks to this and thanks to the public action, as Professor Amartya Sen defines, popular intervention. There also the communist and working class movement, peasant movement, youth movement, they have their contribution. So governmental initiatives, progressive measures, people getting organized and they demanding change in different spheres of social life. All this contributed for Kerala developing on a different development path. This is called Kerala model of development. Of course, there are certain flaws, certain limitations, certain weaknesses also in Kerala. The productive sector, industrial sector, agriculture sector, we have our weaknesses. Density of population is a big problem. So anyway, let us not go into those areas. So Kerala has been gaining creditable achievements in different walks of life. In the field of communal harmony and amity, Kerala is a great model, and such a state is being portrayed in communal poisonous language through this so-called the Kerala story. As a film, it is not in good taste. It doesn't have good level or standard. Its narrative is total exaggeration and distortion. Therefore, we are very sure that people will reject it. It can be easily exposed before people. Only some gullible people may get distracted or misguided. That is not something which we cannot handle. We would be able to explain to them and they will also be convinced. This is what I hope. ఇప్పుడు కేరళ స్టోరీకి సంబంధించి బేబీ గారు సినిమా చూడకపోయినప్పటికీ దాంతో ఉన్న ప్రచారంలో ఉన్న అంశాలకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న విషయాలు వాటన్నిటిని కూడా సమగ్రంగా పరిశీలించి దాంతో వాస్తవాలు లేవు, దీన్ని ప్రధానమంత్రి స్థాయిలో ఉన్న మోడీ గారు కర్ణాటక ఎలక్షన్లో వాడుకోవడం చాలా దురదృష్టకరం, చాలా అన్యాయం. ఇటువంటి దానికి ఆయన ఒక మంచి సినిమా అని చెప్పి దానికి కితాబ్ ఇవ్వడం కూడా సరైనది కాదని చెప్పేసి బేబీ గారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. దేశంలో ఈరోజు అనేక ప్రాంతాల్లో ఉగ్రవాద చర్యలు జరుగుతున్నాయి. మహాత్మా గాంధీని హత్య చేసిన సంస్థని నెహ్రూ గారు అదే వల్లభాయ్ పటేల్ గారు రద్దు చేశారు. దాన్ని మనం ఆర్ఎస్ఎస్ అని చెప్తున్నాం. అదేమన్నా కేరళ నుంచి ప్రమోట్ చేయబడిందా అని చెప్పేసి ఆయన ప్రశ్నించారు. అదే రకంగా కర్ణాటకలో గౌరీ లంకేషు, అదేవిధంగానే అక్కడ రచయితలుగా ఉన్న వాళ్ళని హత్య చేసింది కొంతమంది ఉగ్రవాదులు. ఆ ఉగ్రవాదులు చేసిన పన్సారిని ఇటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా చేశారు. వాళ్ళని ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళు రిక్రూట్ అయ్యారు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అటువంటి సంస్థలు ఈరోజు ఇటువంటి విచ్ఛిన్నాలు చేయడానికి ఈరోజు మహారాష్ట్రలో దబోల్కర్ని హత్య చేశారు. ఇటువంటి వాళ్ళందరి మీద దాడి చేస్తున్న సంస్థలన్నింటినీ ఎవరు రిక్రూట్ చేస్తున్నారు, ఎవరు ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఆ దేశానికంతా కూడా తెలుసు. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో, కొన్ని దేశాల్లో కొంతమంది ఉగ్రవాద చర్యలు పాల్పడినంత మాత్రాన అక్కడ ఇవన్నీ రిక్రూట్ అవుతున్నాయని చెప్పేసి భావించడం అనేది ఎంతవరకు సమంజసం అని చెప్పేసి ఆయన ప్రశ్నించారు. ఈరోజు కేరళ వాస్తవ చరిత్రని, వాస్తవ విషయాలని గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. మత సామరస్యానికి ఒక ప్రతీకగా అభివృద్ధి చెందుతున్న కేరళలో, కేరళ రాజధాని త్రివేంద్రం పట్టణంలో ఒక పెద్ద ఆకాశాన్ని అంటే చర్చి ఉంది. ఆ చర్చి పక్కనే అంతే స్థాయిలో ఉన్న మసీదు ఉంది, దాని పక్కనే హిందూ దేవాలయం ఉంది. ఈ మూడింటిని ఆనుకొని మన స్వతంత్ర పోరాట యోధుల స్తూపం అనేది ఒక పెద్దగా ఉంది. ఇక్కడికి అన్ని మతాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు త్యాగం చేశారు స్వతంత్ర పోరాటంలో. దీని పక్కనే ఒక పెద్ద ప్లే గ్రౌండ్ ఉంది.
ఆ ప్లే గ్రౌండ్లో ఏ మతం క్రీడాకారులు ఆడినా మనం అభినందిస్తాం. అది ముస్లిం కావచ్చు, హిందూ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. మనం ఈ రకంగా చూస్తే కేరళ ప్రత్యేకత మనకు కనబడుతుంది. ఈరోజు మనం అయ్యప్పని తిరుమల తర్వాత గొప్ప దేవుడిగా మనం కొలుస్తాము. అయ్యప్పని మనం దర్శనం చేసుకునే ముందు ప్రతి భక్తుడు ముస్లిం దేవుడిని చూసిన తర్వాత, ఆయన్ని మొక్కిన తర్వాత అయ్యప్పని సందర్శిస్తారు. ఇంత గొప్ప సంస్కృతి కేరళకి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈరోజు కేరళలో మనం చూసినట్టయితే ప్రపంచ దేశాల్లోకి వెళ్ళి సంపాదన అరబ్ దేశాల్లో కానీ ఇతర దేశాల్లో ఈ దేశానికి 34% ఆదాయాన్ని తెస్తున్నారు. మొత్తం కేరళ జనాభా మనం చూస్తే ఒక 6% ఉంది మొత్తం దేశ జనాభాలో. కానీ దాని యొక్క విదేశాల నుంచి తీసుకొస్తున్న దీంతో 2,41,000 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు దేశానికి తీసుకొచ్చి సహాయం చేస్తున్న దాంతో ముందున్నారు. కేరళ ప్రజలు ఈ దేశానికి, రాష్ట్రానికి ఎంతో సేవ చేసే ఒక గొప్ప సంస్కృతి కలిగిన ప్రజలు. ఆ ప్రజలకు సంబంధించి అనేక విషయాలు నేను చెప్పగలను. కానీ అది నిజమైన కేరళ చరిత్ర అంటే మనం పరిశీలన చేస్తే నిజమైన కేరళ చరిత్ర అది దానికి సంబంధించింది. ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా ప్రజలు గమనిస్తారు. ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకించి కక్షి కట్టి కేరళలో వామపక్ష ఉద్యమం అభివృద్ధి అవుతోంది. మొట్టమొదట రాష్ట్రం ఏర్పడిన వెంటనే జరిగిన 56 ఎన్నికల్లో ఈ కేరళ కమ్యూనిస్టు గవర్నమెంట్ ఇతర ప్రగతిశీల శక్తులు సపోర్ట్తో వచ్చింది. అటువంటి కేరళను ఈరోజు అడ్డుకోవడానికి, దుష్ప్రచారం చేయడానికి ఈరోజు అనేక అంశాల్లో ఈరోజు అక్షరాస్యతలో దాదాపు 96%, దేశ దీనికి చూస్తే 77% ఉంది. అదే రకంగా ఈ మొత్తం దారిద్ర్య దిగువ ఉన్నవాళ్ళు 0.64% ఉన్నారు. ఇక మిగతా దాంతో దాదాపు మనకి 24% పైన 17% పైన ఉన్న అనేక రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. ఇంత బాగా అభివృద్ధి సాధించినారు. అదేవిధంగానే ఈరోజు మాల్న్యూట్రిషను, ఆహార లేక భద్రత లేక చనిపోతున్న పిల్లలు చాలా తక్కువగా ఉన్నారు. అదే రకంగా పుట్టిన జన్మించే తల్లులు మరణాలలో చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇట్లా అనేక రంగాల్లో అప్రతిహతంగా ముందుకెళ్తున్నారు. ఆ కేరళ ప్రజల యొక్క మత సామరస్యాన్ని ప్రతీకగా ఉన్నారు. వారిలో ఈరోజు ఎవరో ఒకరో ఇద్దరు ఎవరైనా ఉగ్రవాదుల్లో పోయి నుంచి మాత్రాన అక్కడి నుంచే మొత్తం కేరళ స్టోరీ అనేది తీస్తే ఇతర అన్ని రాష్ట్రాలకి తీయాల్సి వస్తుంది. ఇతర అన్ని దేశాలకు కూడా అక్కడక్కడ ఉగ్రవాదుల స్టోరీలు తీస్తామా? ఇటువంటి దుష్ప్రచారాన్ని చేయడం అనేది చాలా దుర్మార్గమైన విషయం. కేరళ ప్రజలు దీన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. ఇతర దేశ ప్రజలు కూడా దీన్ని అర్థం చేసుకుని తిప్పి కొడతారనే ఒక ప్రగాఢ విశ్వాసం మాకుంది. ఆ రకంగా కేరళ మరింత ఇప్పుడు 30 ఏళ్లుగా కేరళ వామపక్ష పరిపాలన సాగుతుంది. ఈ మధ్య 2 దఫాలుగా ఈ పరిపాలన సాగింది. 2 దఫాలుగా రావడం అనేది ఒక గొప్ప విజయంగా సాధించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విషయాల్ని మనకి బేబీ గారు తెలియజేశారు. కామ్రేడ్, ఈజ్ దేర్ ఎనీ పొలిటికల్ మోటివేషన్ బిహైండ్ దిస్ ఫిల్మ్? ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. Definitely there are political motivation. BJP has been continuously failing to make any significant success in electoral politics in Kerala. In the assembly election 10 years ago, they were able to win 1 seat in Nemam. That was because of Congress-led UDF transferring some of their votes to BJP. That from voting figures it is very clear. So during the last state assembly election, Politburo member and the incumbent chief minister Pinarayi Vijayan, he said, we are going to close the account of BJP in the assembly. They have opened one account that we will close. That has happened. Yes. So they somehow wanted to, in Northeast, through nefarious tactics, they have made some entry, not anything significant, but they can buy up MLAs belonging to other parties. That is how they, last election, assembly, Karnataka election, they lost. They didn't get majority. Yes. But by organizing horse trading, buying up MLAs from Congress and some JDS, they formed the government. But in Kerala, this tactics is not operating. So they wanted to make some division in the minds of the people. So this film has such a poisonous, diabolic motive behind this. But I don't think people of Kerala would fall prey to this kind of machinations. బేబీ గారు, ఈ కేరళ సినిమా దీనికి సంబంధించి కేరళ ప్రజలు ఆమోదించాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. వాట్ ఈస్ ది ఫ్యూచర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ టు కంబాట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ false propaganda against this Kerala through this film, comrade? You see, cultural activists
people belonging to all sections of society, workers, peasants, college teachers, school teachers, students, youth, women, poets, writers, filmmakers, artists, they are all coming forward. For example, this Oscar award won Rasool Pukuti. He has come out. A.R. Rahman has come out. You see, other renowned poets and novelists and writers, they are all coming forward and exposing these nefarious deeds, heinous deeds of the BJP and Sangha Parivar. And people of Kerala would give a firm rebuff to this moves of RSS and Sangha Parivar. Okay, thank you, comrade, for your valuable and explaining all these things. Thank you. కేరళ స్టోరీ ద్వారా విష ప్రచారాన్ని దుష్ప్రచారాన్ని చేసి కేరళలో ఏదో ఒక రకంగా రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని బీజేపీ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా అటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉందని బేబీ గారు మనకు చెప్పారు. గతంలో కర్ణాటకలో మెజారిటీ రాకపోయినప్పటికీ కాంగ్రెస్ నుంచి జేడీఎస్ నుంచి కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలని కొనుక్కొని ప్రలోభ పెట్టి ఆ రకంగా అధికారానికి రావడం జరిగింది. అటువంటి ప్రయోగం కేరళలో సాధ్యం కాదు. గతంలో 10 సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళకు ఒక సీటు ఉండేది. సిపిఎం పార్టీ ముఖ్యమంత్రి పినరాయి విజయన్ గారు పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు ఆయన చెప్పారు ఈసారి ఎలక్షన్లో దాన్ని అకౌంట్ క్లోజ్ చేస్తామని, అది మూసేస్తామని చెప్పారు. ఆ రకంగా ఈసారి ఆ అకౌంట్ను కూడా క్లోజ్ చేయడం జరిగింది. అట్లా లేకుండా గతంలో కూడా కాంగ్రెస్ యొక్క ఓట్లు వాళ్ళకు పడడం ద్వారా ఆ ఒక్క సీటు కూడా అక్కడ తెచ్చుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు కేరళ స్టోరీ సినిమా ద్వారా దుష్ప్రచారం చేయడాన్ని ఖచ్చితంగా కేరళ ప్రజలు అక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరూ మేధావుల కానించి సినిమా హీరోల కానించి సినిమా టెక్నీషియన్స్ కానించి అదే అక్కడున్న అనేక ప్రజాతంత్ర శక్తులన్నీ కూడా ముందుకు వస్తున్నాయి. ఈరోజు ఏఆర్ రెహమాన్ ముందుకొచ్చారు. అదే రకంగా ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత కుట్టియమ్మ ముందుకొచ్చారు. ఇట్లా అనేక మంది ఈరోజు అక్కడున్న ప్రజాస్వామ్య శక్తులందరూ కూడా ఈ యొక్క కేరళ స్టోరీ అవాస్తవాలని ఎదిరించడానికి దాన్ని తిప్పికొట్టడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. దీని ద్వారా బీజేపీ భంగపాటు అవుతుంది తప్ప దీని ద్వారా లబ్ధి పొందాలనుకుంటే కేరళ అది సాధ్యం కాదు అని చెప్పేసి ఎంఏ బేబీ గారు చాలా గట్టి విశ్వాసంతో తెలియజేశారు. ఈ వాస్తవాల్ని గుర్తించి తెలుసుకొని ప్రజలందరూ కూడా దీని వివరాలు తెలుసుకోవడం ద్వారా ఈరోజు బీజేపీ రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఈరోజు సున్నితమైన విషయాలని లేదు అవాస్తవాలని అర్ధసత్యాలని ప్రజల్లోకి ప్రచారం చేసి లబ్ధి పొందాలని చూస్తున్నారు. ఆ రకంగా దీంతో కూడా వాడు తప్పక భంగపాటు అవుతారని ఎంఏ బేబీ గారు మనకు తెలియజేశారు. ఆయనకి మన